rabbi zan yi salati ga rasul da baban binta Allahumma salli ala sayyidi Muhammad mai zabta wa ala alihi da sahabuna masu yin bauta rabbana kawo karam bayinka masu batu kuma ban fada ba daga Allah ne kaka ba zai wuce sharri ba a ciki na sana'arka ba za ba su kyale ba wanda ne zango rayuwa cikin ta na da duba domin ka hango zango daukaka da daɗi da wuya duba Allah ya mi da baiwa dole ne zango na godewa dattawa suna gaunata maza da mata suna ta yabawa matasa suna gaunata maza da mata suna tafawa yan yara maza da mata in sun ga zango suna darawa amma magiya sun dage ba za su bar zango ya huta ba mai daga Allah ne kaka ba zai wuce sharri ba a ciki na sana'arka ba za ba su kyale ba wanda ne zango rayuwa cikin ta na da duba domin ka hango zango daukaka da daɗi da wuya duba yan kuntuna can baya yan uwa suna ta cewa arne ne da na fara waka sun kace zango ai dan iska ne ni albam din bahaushiya shi ya kai ga gwamnati ta daure ni bayan na fito daga kurkuku taskata kuma babani sai na yi koyin manzo na ni jira zuwa garin Kaduna mai daga Allah ne kaka ba zai wuce sharri ba a ciki na sana'arka ba za ba su kyale ba wanda ne zango rayuwa cikin ta na da duba domin ka hango zango daukaka da daɗi da wuya duba zango na yi kokawa wani lokaci kuma na yi darawa aka daina saka na abin yan uwa suna ta yi min darawa suka ce ta ƙare min zango yanzu babu tudun dafawa in na je gun ummata gaban ta zana faɗi na kokawa sai ta ce baba daina kuka rabi yana nan komai daga Allah ne kaka ba zai wuce sharri ba a ciki na sana'arka ba za ba su kyale ba wanda ne zango rayuwa cikin ta na da duba domin ka hango zango daukaka da daɗi da wuya duba a gari na Kaduna kaddara ban iya kaucewa ba ban san hawa ba ban san sauka ba sai masifa yayi saukowa daga can gari na sauko da yan sanda suka yi tahowa muna yi waka na zagiwa mafushi ne suka taho jabkewa rana zafi inuwa zafi dole na yi boyewa mai daga Allah ne kaka ba zai wuce sharri ba a ciki na sana'arka ba za ba su kyale ba wanda ne zango rayuwa cikin ta na da duba domin ka hango zango daukaka da daɗi da wuya duba zango sai na hau mota na gudu gida na ban zauna ba aka kama min yan uwa na su babu dalili duba Hafsa da Hamza sai da dinin kuka suke duba daga nan aka je kotu sai farizin aka kai su gudu ba to kun ji sharrin masada su suka kulla ban aikata ba Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Marhaba da shirin mu yau Dakin Fiira na Marhaba 99.3 Zangon FM. For our first time listeners, Dakin Fiira is a talk show one that can explore rayuwa co-career journeys of personalities within our communities with the hope of inspiring you, our cherished listeners, to believe in your dreams and strive to achieve more. Kowani Asaba daga Kelfe Biu Narana will bring you face-to-face interviews with some remarkable manyamu who have excelled professionally. We will chat about their experiences, their journeys, their successes, all in the spirit of sharing knowledge and inspiring the next generation. Nine Naku Isaka Ibrahim, and I'm very excited to bring you today's topic.
Today's topic, Nasan Kama, it's a topic that is close to the heart of a lot of people who are interested in using technology to solve real-world problems. Shine finding the needs and opportunities in tech-based businesses. In today's world, technology, as we all know, is not just a tool. People have used it to make a lot of businesses. And I know a lot of upcoming entrepreneurs who are very much interested in using these technologies, combining technology and the entrepreneurial spirit. With the advance in technology, in AI, in fintech, in e-commerce, mobile money, and mobile technology, there are a lot of opportunities as a entrepreneur. But what is the challenge? Why are so many people not in this type of businesses? The main issue has to do with identifying the right gaps and using technologies to solve these challenges. Today's episode, we have the right person who has all the answers, who knows the ins and outs of finding the needs and opportunities in tech-based businesses. You don't want to miss our conversation today because it's going to be very exciting. We'll go for our first break, and when we are back, we'll introduce our guests and start talking about how we can use technology to make businesses that will solve problems and also bring us values. Stay tuned. We'll go for our first break. Welcome back from that short break. As I mentioned earlier, today we are talking about how tech entrepreneurs can spot the trends, find market gaps, and assess how the areas that hold the most potential for innovation and growth. And joining us today is someone who knows this field inside out. He is a visionary, a fintech expert, a seasoned entrepreneur with passion for ethical banking and innovative solutions. He is the founder and CEO of Baraqa Technologies, a fintech company that builds and provides Sharia-compliant financial products and services. He is no other than Mr. Mubarak Sumaila. Yes. Marhaba to the show. Thank you. Thank you. Now go there, pa. And to our cherished listeners, we also want to hear from you. You can send us your comments, your feedback, your questions on our WhatsApp line 05013 94491 05013 94491, and we'll be happy to pose the questions to our guest today. So, Mr. Mubarak, welcome again to our show. Thank you very much. Is it okay for me to call you a techno-entrepreneur? Entrepreneur? Yes. Hey, gaskiya. So, then tell us about who a techno-entrepreneur is. Okay. It's Sugachin Hausa as much as possible. It's a thing. Alright, so I wonder I could make techno entrepreneur. No. One day having a use technology as a way of solving problems. It's a motivation. Maybe I got one up in the key
dama mutane a cikin kaman wurin abin ga zaman mu isa based on abin da Michigan kamar ya use technology shi solve da shi isa mu doke shi kamar kan da wani ke sere wake me shi ya gan kamar wani wurin da take stay na mutanen da suna neman wake wurin nan isa me shi gan kamar the best thing to do as at one point in time is to sell wache to wannan mutanen na isa wanda ake kira shi techno entrepreneur ne wanda ke use technology it solve the shit problems mutane damu mutane thank you. So me baka da inspiration kabi wannan career path isa na girma daga wani abin area shukura na shock ma kasan shukura da kyau isa wurin shi na tashi isa na tashi ni mai school ne da nake kankan duka ina read at every point in time isa skin reading na shi na gan kamar ina son technology ba baba ne sai TV kawo ko wani sound system ezo aji kafe eji yake yazo na fix wannan abin nan duka isa sheje kira wani ko me shezo fix kafe ta mun da zo kai gidan na fix duka sheje kuma wangan na why shin ce wani ne sheje how shin ce na dai check na gan kamo ka doki coding ga shiga sanin ga doki ga shiga sanin ga shikenan shi ne yasa from wannan age na shi na da wannan fashi wannan su ezo abin wannan irin wannan kayan yasa na je school te shi na kai shi after na kai tertiary na shi na shiga wani program suna kira program na MEST Melts Water Entrepreneurial School of Technology yasa wanda ke so a build tech company cikin Africa wurin suke zuwa school yasa out of I think 50,000 applicants year na ni na shi na shiga na shi na apply shi na je through several yama shidan for stages yasa after wannan shi na shiga cikin program yasa na nake wurin na shi na je gida wani rana guda dani visit mana amma na tana sai wake bakin yanya yasa dani visitors shi na gan kaman suna yin wani savings suna wani abin ga taron kudi kamar susu wani susu every week shi su ka kudin na duka abin taro shi su ba mutum guda cikin wannan grouping sunna yasa over time na shi na gan kaman ashe ba iya zo banking services banks nan da suke cikin garin na duniya duka banks duka ba su focus kai mutane muke duba sun ba su da kudi don wata rana muna duba kamar masu sai dai kaya masu sai dai wake na ba su da kudi amma suna da kudi ga gane saboda kudin nan ba su abin zanawa kudi ne yazo sha ayi wani counting kudi na sha ba amma yan wanga boko na su suna zanawa yasa saboda wannan ba data kan wannan mutanen nan sa kowa na duba su wurin ba wani kudi haka nan abin ga last year shi na je kamar wanda da ake da kudi fa daga wanga Absa Bank tana abin ga sai kaya daga abin ga Makola market ita ne da abin ga single largest depositor da take da kudi fa daga wannan bankin nan ba wanda ke zama office ball wanda ke sa suits ball yasa na nazo na gan kamar wannan side din cikin garin nan ba tech daga wannan side na wani be build wani tech platform ya ba wannan side nan ba also ya ka abin ga wani abin ga send abin ga kudi money abin ga transfer platforms nan dai wanda suke transact pa kain wannan mutane nan ne su wanga suka zo ga MTN suka zo ga na suka launch wannan abin ga service nan sun gain much traction da suka target wannan group of abin mutanen nan isa shi na gan kuma maybe to benefit kamar mun build one app mu ba wannan mutane wani abu ne dai help su sai suna save kudi suna da kyau don haka kamar yazo wannan side na ba wani banking services dai wani ba su suna ma zuwa bank ma suka kai banking wanda kan da bank na suke musu bai da fine they are not very comfortable dai wa kuma wannan suna da wani mishi ya ce ya taba sa kudi bank da yasa kudin na kai wani time bai ya cire kudin nan kuma don bai ya sign yasa akwai different stories na shi da kaji yasa based on wannan kayan also na bank na ba su target
wannan demographic ne suna bank suna ba mutane da suke da kudi bank ba su ba ake suka duba kamar ke baka da kudi ba su baka kudi suka baka kudi suna expect kamar kai ka biya da yawa kuma da suna duba wadansu kuma ba su da kudi shi da ce mu bari mu build wani tech platform ba wannan mutane na shi muka build daga wannan program ne isa na muka build na shi muka samu funding at the end of wannan program 1 year ne kana cikin gida muna cikin gida guda da mutane I think we were about 40 people shi mu guda 40 da yawa na sun fito gari daban-daban da ba su zo sa wurin shi mun zama da mutane daga gari da yawa na zo na comfortable ma da mutane ina yanzu na da friends ina je South Africa ina je Kenya ina je na da friends saboda wannan program ne isa mun samu kudi wannan funding na kamar mun je build wannan business ne shi mun build muka samu about 100,000 customers mutane suka transact based on wannan ma shi na samu na shiga cikin programs daban-daban daga abin a US da wani na mun yi kaya da yawa isa based on wannan dukan nan she ezo kai wani time na gan kamar ya help ba don na zo na gan kamar ta side musulmai na banking ezo wurin kudi banking mun nan bai wani sai aka nan bai ka duba other African countries suna da wannan banking models na daga wannan nan gan nan ba mu yi wannan kayan nan ba isa wani bari shi nake work on this current abin ganga amma based on ni kana nike nan ba ina duba problem ne wurin nike so ina duba kamar mutane suna neman wani abu kamar kana shi ne fadi da ne kana kamar ana neman wake daga wani area sai ka ce bari in jin set up stand ba shi in kamar abin sai wannan abin ne isa ni wurin nake so ma ina start da wannan na duba abin da mutane suke nema fa shin build one up with tech sa tech na kuma kamar kana na fadi ne ya so ma daga very very young age isa that's it no thank you. I mean it was an interesting one listening to your journey, and I mean as you said, it's good to identify the problems just around your surroundings, to build a solution for those problems. Akwai mutane ma, like how if you are living in an area, how are you able to, what are the things you have to look out for to say, okay, these are market gap, so then I have to find a technological solution to fit that. What are some of the things you should look out for around your area that will help you to come up with technological solutions? Okay, that's good. Is asking akwai wani abin magana cikin French deja vu na shi ka taba ji wannan term ne sa cikin French wannan term ne ina gwada kuma wani abin da baka taba gan ba amma ka gan shi kamar ka taba gan gaskiya wannan das wannan term ne sa wani ya flip wannan term ne shi vu deja isa meaning kamar wani abu ne ka taba gan amma mutane ka gan wannan abin nan she ma kan baka taba gan ba isa kan da muke zaman nan kai da yawa muna gan shi normal kana zama cikin wani abu she kana wurin more than let's say 10 years 5 years ka gan wani abin kamar normal ne sa mutane da yawa su ita gan abin suna gan shi kamar normal because you get used to it kai used to it isa da yawan ka duba problems mun da muke zama da shi da yawa muna da problems da yawa amma mun zama cikin sa ya muna kaman haka ne yake isa ka duba zungun mu ka duba maybe wanga mun ga garin mun gama ka tafiya ka je wani gari daban sai ka ce ashe an ya gyara abin ya kan ga sai kullu muke abin ga zama cikin akan ganna yasa wannan vude jan wannan na abin ga nufi kaman amudokesh kaman akwai wani road wannan road na photo na wurin nan sa kullun kowa na drive kai ke ma kana drive kai amma shi wani ranar guda shi ka zama kace kaman photo ngama an ya rufa isa wannan zaman da shi daga zaman na shi ke wannan tunani na wannan ke ba da kike ga irin wannan kayan nan isa kaman kana son ka solve problems mutane kaman kan da kullun kike ga abu normal na yafi wani ranar guda shi ka zama shi ka tunanin komi kamar yasa if maybe kai school cikin wani field or maybe kana so wani field but I think the best way ne kamar ba course na shi ka yin na it makes it easy kamar ka operate within wannan field ne samu doke shi kamar kai
maybe medicine or maybe kai law ko maybe nursing. It build tech company within one field is very easy. Don't Canada having a foundation in lily. It's anyone then what I know good shake zama. Nyanga na is more than good run Saturday. She notebook. She into nani kai na nigga against normal. Come on, she na fadin. Kana go na gabe no she abinga ma endu wanga anya isha can go. Anya gara da shi wanga anya sa wanga nanga anya sa wanga nanga. Also na eka check akwai different models in what's the English the English word ni bidia bidia in English word in them, but bidia dunia na dunia ba na abinga ba isa skin dunia mukin the best way na daka gara wani abu ne ka abin innovate innovate na shine bidia na wannan na skin dunia na is not wrong isa wannan there are several ways of abin doing it mu dogesh kan wani abu na nan abin nan kana son ka sai mu dogeshi na ka zaman na kayan kamar you can fix one app in this field isa there are 4 ways na daga ka fix one app ne one ne kai ka kara one app kai wani magana kaman ba abin da kai na wani bai taba yin ba isa anything you want to innovate in wani ya to yi wani shi isa wanda ke da kai ne kai ka kara one app kai another thing mu kai ka cire one app shi. Okay. And the other way na mu kai ka kara one app the one app kai ka doki one app nanga shika kara and then there's the last one which is kaman ka sake wannan kana bin nan ke aikin na kai ka sake wannan bin yasa I ka duba very good example money transfer ni da nake school iyaye suna send min kudi da abin ga bus suna ba bus nan kudi she bus na drive izo she me having a driver ne so ba ni kudin for so many years isa ga magana na fari ne mun ga abin muna gan shi normal wannan na mun gan shi normal don it was going on for so many years isa with time and she suna saving kudin daga bank bank no ina say bank na queue na ke wurin na ya sau more than 7 hours isa na nake wurin na she na ga money transfer ne ya zo isa wannan abin da time baba na send me could never na 17 ko 16 isa I couldn't even create an account isa ina send me could ba she I ban a token change the kudi isa na ga na ce isa mu abin ga simple akan ga shine for so many years muna ba bus driver kudi bus na ce menene ya gudu ya je nan ga menene isa wannan abin MTN sun gan kamar mutane suna neman such a service mutane suna son su move kudi from one place from nanga zuwa nanga. Another thing money ba tech the kenshi is not a having a solution. Technology the kenshi is not a having ba come it's not a solution of value. Exactly. It's the best thing to do with tech is to use tech to solve something. It's you have to be very clear on what the exact solution is. Kagani. It's one time MTN sun gan kaman mutane suna neman anyan da su send ma mutane kudi from point A from nanga zuwa nanga point A to point B. Shi suka ce kamar how do we use technology? Ya da mu use technology ba shi mu solve da shi wannan abin. Yasa su wannan iya zo Ghana su ne wanda suke da SIM card ya fi kowa. Almost kowa na da SIM card din su. I hear kamar ya kai wani time sun ba mutane free SIM card. Sun say the SIM card na very cheap. As a one time SIM card I think it was about 100 Ghana cedis, 200 cedis. Yasa mutane suna da SIM card. She go say how do we use our SIM card? Ya da mu use SIM cards mun na. Shi mutane ba shi to send kudi from one SIM card to the next SIM card. So that was the idea. It's as soon the thing was already happening. Mutane suna ba skudi. It's that was a solution, but that was a longer solution. When then take time. Couldn't ya a bachi. Driving ya ke one load energy bata. Having a GM machine at school, check more now couldn't make it. Be a kid a better phone. Kagani. So I want to check more. How do we use technology? More improve. More gather the she one processing. It's I can do but tech and the kenshi is not the actual solution. Solution any
what to do daga wannan abin a gap that's one way in if he can assume solve one of the tech kaka duba kaman komi ika tashi no shi ka apply tech even the states my US my ka duba that thing is even happening they are na show ka taba ji abin NFTs wanda suka yi ne yanzu there's no value in it though it was not a technology that was solving any kind of problem they solve one up. So they can come, let's just build something and create value out of the thing, and it was all technology. One time didn't see value in it anymore. It's I think those are some of the things. The first now asking very simple steps. The first thing by I've shaken some. I've been a kiki ganshi kulun. Sheka do also check field na kiki shkin. Field na sheka koyo daga school. Every single field na the problems. They were yanzwana ana roki tech ana solve the she. Problems like different medicine ma yanzu ga AI na show ka gan AI ya ke wani ta operation da muke yi eka ciwon nan so use robots ma wannan operation isa tech na apply shi daga so many isa field na kike shikin nan shika zama shika duba kamar menene kike duba kike ganshi kamar is normal abinda kowa ke gan kamar abinda normal ne shika zana kaji ka zana wannan abin another thing when ka duba maybe wannan su kuma nan suna da wani passion suna da wani so maybe inda yake yaron man shi wani ciwo ya mamman shi many tech people na kike ganna abin da suke solve na wata rana sun go through wannan abin me shi ya bishkin ya gan kaman wani time she wani bai da man shi bai da lafiya ko wani anti shi bai da lafiya da kai mishi kolebu eje samu eje ya haifi ko menene she me shi maybe da suka kira ambulance nan bai zo da maza ba she ce how do I ya dan doki abin ganga ba she in kawo technology she in solve the problem in such a way come next time when they kira ambulance ba she fast she zo isa e ka duba uber wanda muke use kana son lori shika use uber isa uber na sure time da muke girma shi murka mun san the pain of stopping abin a taxi kagan taxi ka kira taxi ne ka sai ka zo ka ja nunga kana wani kai ka zo ka kira yazo sai kuma gashi price kai ga da man price 30 minutes isa ni wata na gan taxi nan ba na budu ko fa da shin shiga ban so yi magana dokai da kai magana ne me shi kai ga da muti wani yazo gan kamar ashe abin ga sannan kuma another thing price nan kuma was it's a time and then price then also na cikin lori na kasan taxi mu da cikin bai da kyau isa wani zama gan kamar ya dan build wani platform da tech da dai help mutane kana son lori kai ka kira lori na shi zo fast zo kira driver na baku da wani magana dogo lori kuma na da fine kana son AC anya sama da wannan kayan nan duka yasa wannan ne uban ne zo yasa that's one of those yasa soon na machine na I think it was based on one problem in the wani shi samu wannan problem ne gan kamar gashi I can solve it with having a technology so kida gan kai ka duba maybe there is something that happened in your own life there was some time in the one abe ma ko wani abe ma wani shi ka duba ka check ma this thing then how do I use technology to solve one abin ka kare kuma shi ka apply wannan for things na shi na kiran maybe kai ka kara wani abu kai ka cire wani abu shi kai ka gama wani abu da wani ko kai ka sake wannan abin a journey da mutane ke zuwa through su solve wannan abin na isa ka go through wannan ka kare also another thing kana take kenan ya fi ka samu wanda suka san technology maybe kin field na ke kai nan ba tech kai ba amma kana understand field maybe kai ab medicine shi kana son ka solve wani problem shi wannan field din shi wanda amma kana neman ka use technology sai ina neman kaman ka nemi wani da me shi san kan da ake build technology platform tech na shi ne phone mostly phone mu ne kind apps na ke cikin phone mu nan da yawa shi ne tech na sai shi ka nemi me shi ne da ya build ma wannan kana so kai hardware kuma hardware ne tech da kai ka gan mu doke shi kamar irin wannan device aka je kolebu irin wannan devices suke use na da yawa tech ne companies suke yin da yawa tech yan technology suke yin shi ka duwa wanda dai ya build ma wannan abin nan ba shi ka aiki da me shi amma ina need kaman kai a lot of testing kai ya abin nan ka build first of all ka yi
abin nan ko mu kai pepe kai wani abu da ka test ka sa waje ka tabi mutane kamar wanga yayi ko bai yi ba mu kare wanga mu cire wanga sakai shi aka nan te over time mutane su san wannan sun so wannan abin nan fa shikenan ka kare mu shi ka duba kudin daga charge mutane. Before we come to the pricing and whether it is expensive or not, because that's one of the questions that a lot of people I know will be asking. Okay. Now, for any young person who is coming out from our Zongo communities and is interested in tech, what are some of the trends that are coming up in tech that they should be looking out for to use that particular emerging technologies to solve real issues? So now we know there's like a ChatGPT, there's like a robotic something, spaceship. The owner of Elon Musk just created this the robots, and this self-driven cars and stuff. What are some of the emerging technology that young tech entrepreneurs should look out for to solve real life problems? Yes, everyone then skin abin a zaman mu skin abin a duniya at every point in time wani abu na faruwa mutane ka sa mutane mu doge shi 1000 skin wuri guda mu doge shi ka create gari sabo shi ka sa mutane 1000 skin wannan garin nan mutane da kai aka san muna da tunani da abin da mutane muna da irin wannan tunani kamar mun ya abin ga mun ya isa ina create trends sa trends na ne abin da ke faruwa during wannan certain period of time. Trend ya zo shi kuma riguna kaga man da suna sa riguna wando kato yanzu an bari yanzu kaga wani young ma ya sa skinny yes yasa irin wannan trend yake wanda mu she wuce yasa skin tech kuma muna da trends muna da wannan abin na skin tech wani time ago na shi na tuna asa 2007 8 9 wannan feature phone ya ma muna kira su mai ma feature phones yam muna kira su yam exactly sasa wannan time na wannan phone na ne ke kai sa kana da wannan phone kana da wannan phone ke ne top dog shi na tuna BlackBerry kuma ya zo asa wannan time and flip phones wannan kuma ya zo wuce wannan duka ya zo wuce yanzu mun zo samu smartphones yasa skin tech muna da wannan trends yasa at any point in time the trends na happen shi ya wuce the current trends da muke shikin nan ne the most important one ne artificial intelligence ya kama wallahi mutum muna da wanga fitina ba mutane samun zama mun gan kuma mu create wani technology na wannan technology na dai aiki kaman kan hankalin mutum ke aiki that's the having a short form is AI. That's the short form. It's wannan technology na muka create na ina aiki kamar hankalin mutum. Kamar kan da kai mutum tambiya shi ba ka ansa kai mai tambiya ba ka ansa isa yanzu ana duba kan da apply wannan technology na in different fields medicine mu doge shi aka wani time ka je kolebu bai ya kaman kai fira da wani medical doctor kai na kai ka fadi ma wannan AI na abin da ke da America abin da yayi tunani kaman mutum shi ba ka response ce ma kaman gashi ba maybe for further for abiken so referring ya doke ke ba real human being asa wannan time yasa ana apply yanzu ana nema kana da I use apply in different fields. It's like I do a lot of the tech companies and the tech startups. I'm Facebook. Kagan suna having social networking. As at 2002, 3, 4, that was the technology that was trendy. When tech na mutane suke so yanzu ya wuce yanzu ba mu amfani muna zuwa social media mu je mu fira da mutane shikenan ba mu da wani ada amfani kuma wani ce dai build wannan technology na zamani ya ce ma kamar an tun yayi yasa abinda training yanzu ne wannan ada yasa wannan yanzu ana neman different fields da apply yanzu ma sun sa kan abin ga WhatsApp wanda suna fira da shi na gan friends na meta na gan friends na wanda suna fira da abin nan wani na ya zama ma yana ina fira da wani abin kamar friend din shi yasa ka je a Silicon Valley wurin da suke
tech companies they also give tune. A lot of the tech companies use work. Come kind of Facebook because one time and this is what they are doing. Have been use technical use nankina. So now you can use one technology na aside many different fields. It's one is to apply skin law, skin medicine, skin abeloruka. Na show kada was in Tesla. Yeah. And I was a machine one because I'm machine low in a cash na one getting cash. Shena self-driven. Can I carry my she can also make a pack loading. She could done the one loading the cash you. She the can steering and they move. She the can she package. Yes, Anna. So now you can just use one technology now. Aside many different fields. According to the tech being experts in that's the technology of the next 100 years. Kaga muna do wedding one movies. Check and loading a fly. Kaga wani lori wani ya sa wani space kan fuskan shi no ina ga wani kaya shi na dadda na kaya cikin iska. Isa suka ce wannan technology nan ne they power anyone and kayan and if you are a young man, young money, she can also build one up skin technology. This is the place to be having a looking at. So I can also make a some internet mona and ko the smartphones are many young. So kaji online she can Google AI. Akwe different courses. Akwe different platforms like she can call can aki apply, can aki use, can aki code and skin one bin. Akwe one platform so na create she code academy. Code CODE the ACADEMY. So one na okay so dewa online she ka check irin wannan platforms kana son ka koyo kana ake code ka check wurin nan ba she ka koyo da shi. That's it. Thank you listeners, you are still listening to Dakin Fiira on Marhaba 99.3 Zangoin FM. If you are also interested in technology or you are an entrepreneur and you want to go into tech, today's episode is for you. You can send us your comments or your questions or your feedback in how we can identify the market opportunities for yourself or for any upcoming person via our WhatsApp line 0501 394 491 0501 394-491, and our experts on the show will be happy to answer all your questions for you. So, Mr. Sumaila, now coming back to you again, I mean, you are the founder, you are a CEO, you've set up a digital banking technology to provide solutions in the Islamic banking field. Is it expensive to set up a technology company? That's a very good question. It's a very good question. It's tech is not very cheap. Tech very cheap. Don't abinaki aikin building daga building shi ina da karfi. Mostly man wani kaya ma idan mu build nan gannan wannan muke use su ba nan ga suka fito ba. Akwai wadansu abin wani kaya da muke yin da whole Ghana daga samu wannan dai ma wannan aiki ina da buya fa da kyau. Most of times sannan starts any tech project mu doke shi kamar kana shi na gore dan na ga wani abin ga problem da nake son solve ina magana da akwai wani investors da nake fira da su wanda suke da kudin da suke nema abin da kaidin kayan da su sa kudi shi su ma suna duba kamar kamar abin da yazo aiki ba su ma sun samu kudin nan ba su samu more kamar ga da kike sai land ne wani su kuma wurin sa kudin su kenan sai na fira da su in fira su ko shem duba kamar this is what I want to do isa kunna dai cost kenan mu build wannan abin nan isa she in raise wannan kudin isa the reason why it's very difficult number one mutane da ka hire sun su build ma wannan platform also it depends on depend kan platform da kike sun ka build ni anga muna build digital banking platform muna so mu launch daga Ghana sometime next year muna cikin aiki sai abita me ke mun zo na ga mu zo mi firan shi amma wannan haka ne is a digital bank can understand bank ne amma bankin nan duka kai phone ka yake kaje ture suna da wannan bankin nan da yawa bai need kaman ka je gashi kaje branch
kaga zama branch stay 5 hours 6 hours wata na da aiki shin zama branch bank shin zama ta shin ji haushi shin ci me kuma wani makina ne isa wannan bank ne ya zama kan phone ka isa in order to build bank ne dai zama kan phone ka wannan bank ne yafi bank ne very very very, very solid yafi a yi shi da kyau don bank ne duka ne phone ka ne duka na kudi na kan phone ka kaman kana mu ekin nan kana kudi ke zama cikin phone kan yasa su akan ganin su invest cikin wannan abin naji su invest more than 10 years 10 years so they were just making losses some lose kudi te more than 10 years suke yin naji ada wanga network ne suka ce kamar ya ne kuke bata kudi haka nan me yazo kuke bata kudi what you are doing doesn't make sense haka nan naji sai suka ce we know what we are doing sa sun yi ta yanzu nan gashi nan kagan kunna suke make every year it's a lot isa irin wannan because of the work that needs to go into it irin aikin ke zuwa shikin nan kudin na yayi da yawa amma mu doke shi kaman na gan so many problems Ghana so many daga ka use technology wata ran kwalebu one very common one kwalebu kullum muka je suna use file Kulu every time since last 10 years kaji there's a file that you write your name an zana sunan ka sa cikin wannan file wata rana ka ji an jabi da file te ba gan file din min wa zamanin yau an ya sa komai kan abin computer but now it looks like a lot of hospitals have now gone into those things it's a yanzu nan the other problem even though wadansu yin it's not abin centralized it's a mu an ya create system in the ko wani kwalin daga ce Ghana duka an yaje shi wannan system na aja wangan ka health records ka bai ni kamar wani ya create nashi daban wani nan ga dai nashi daban every hospital shi daga ji an shi daban an ya create wani centralized system inda ka je suka create wangan ka kai ko ina daga je duka an yaja wannan health abin ganna sha gan kuma wanga last 6 months ya ciwo akan ga an ba shi magani akan ga so that's a very good example of something that an ya use technology abin ga solve da shi isa wannan akan gana maybe they need as much money they need kudi da yawa kaman bankin nan isa ina I think what's abin da yake amfani fa ne ka nemi wanda isan ko maybe kiran ka san wannan kaya finance shiga create wana muna kira shi financial model sa wannan dai gora kamar abin da ka yin gan even not just in tech ma ba ta wurin tech ma kawai ba idan ka start any kind of business mu roke kana son ka start abin a fish farm ya fi ka zama shi ka check kamar abin da shi dan yin kudin nawa shi dai je shi kudin shi dai je shi kuma by what time ne dan samu kudin nan back ba one time shi dan samu wannan kudin nan back ba and then from that time kuma shi na samu wani kudi after that also how much money wannan kudin kuma nawa kuma ne yasa ina need kaman ka yi wannan financial model ne yake baka da good cikin wannan abin nan ka nemi wanda ya san wannan abin da kyau yan aiki bank da yawa sun san wannan aiki yasa wannan is very important to do that modeling shi ka gane kaman kudi an kake nema shi kuma kana son wani kuma ezo sa kudi shi baka me shi kuma shi kai clear wannan kuma ya gora kamar me shi sa na kudi me shi ya abin ga samu percentage in business na this much but it's very important kamar ka isa wannan model nan shi dai gora kamar maybe can need maybe 50,000 cedis maybe 100,000 cedis amma ina need kamar from the beginning an sa kudi na kuma has to be enough don kana tech keke ne kamar kana shi na fari ne ka duba technology da yawan da yazo cikin abin ga duniya da yawan ya zo sake wani abin da kuma ke sake mu muke mutane ba mu son sakiya mu dai da sa wuya we don't like change change is zone wannan saki ne zone muna ran kamar mun yi abin ga te wani ya zo dai zo ce mu ba mu saki ka duba wanga mu masallatai mu ma wata rana akwai wani kana muke yin da ba shi cikin wanga addinin mu wani ya zo ce mu kamar mu saki mu ce kamar wanga mu yi ba wani mu yi shi sa mutum ba mu son saki haka ne saki na da buya
Isa eka duba kowane tana wani dai kawo sake addini ma annabi sallallahu alaihi wasallam eka addini ma kaman so suna yin wani abin su suna so so su sake so yan mana wangare ba mu abin sake isa ina da karfi daka abin sake mutum guda how much more group of people isa saboda wannan idan ka sake wani abin ina take time also ina take kudi da ka invest cikin wani abin na mutane su gan kamar okay abin nan an yayi shi hakan kamar kana na fadi na kowa na ga abin nan noma mu doke shi photo na gan shi noma shi wani yazo shi ina da wani wanga ma mu doke shi kamar wani wuri ana ayi ruwa she wuri nan duka yayi basa she wani ya gan kamar da shi sai lori kato shi dai shi bi kai je gidan shi ba wani problem amma still wangana na wurin nan madin wannan ya yake da mad mashin ya wasu ma madin na wurin nan she wani yazo na bi wani yaro da shi school shi zo taka cikin wangan nan shi je yasa shi taka yasa shi wani zo gan kamar maybe ya yi wani shoe in the shoe na yaka sa kai tafiya cikin wannan abin nan wani kuma ya gan kamar maybe ya build wani abu kai wannan anyan nan da irin wannan kayan yasa it's very important kaman ka figure out kaman how much should they take ka effect wannan change na ka sake hankali mutane ka bari su gan kaman abin gan na is yayi better ya fi gudan na also you have to be open to people mutane ya fi shi kana ji magana mutane don su ne kake yi musu abin na sabai kana yin wani baka fira da su ya bi kai fira da su ka understand kama hankalin su nan geki abin da suke yin kuma da suke shikin ne suna gan shi normal su nan ba su da problem wani wani magana wai kamar Henry Ford ne ka gan da loruka suna da sada isa shi yazo yi ne loruka yazo bugu duniya wai Ford ya fadi kamar inda ya tami mutane abin da suke so da sun ce suna son doki da ke da fast amma inda ya gan na sheje musu lori she ba san suna neman lori ba wow so suna gan kamar dokin mun na bai da fast isa maybe muna neman dokin da ke da fast fi dokin mun na sheje musu lori so an ma ashe lori ne ya fi dokin nan ma kira sam isa ya fi kana jin magana mutane akwai tools na muke apply akwai wani tool muna kira shi abin ga design thinking design thinking isa wannan ina da different models ta kai ka apply shi wani pattern shi ne kai fira da wanda kike son kai musu wannan abin ga technology ne kai fira da su ka understand su da kyau wata mutane ba su fadi ma wani app ba su san kan da su fadi ma ba me shi na da problem bai san kan da sa problem nan ba sai ya fi ke kana ji magana me shi da kyau wata rana kaga ta me shi kamar when was the last time in the isa samu wannan problem she ce na abin ne yazo na biya kan ga based on wannan she kana samu wadansu insights wannan ne irin kaman ka fira da washe ce ashe mai ne me shi kenan irin wannan kayan nesa isa from the beginning ina need kamar ka understand wannan kayan also kamar kana na after wannan dukan na shi ka duba kai wannan modeling na shi ka figure out kamar abin da field da shi daga shiga cikin nan kudi nawa shi dai take okay thank you and thank you very much Mr. Sumaila. I mean, the information you are giving us are very, 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 very useful. But the question that is also in my mind is the fact that, I mean, for every business venture, there are challenges. You know, as someone who is very much interested in using technology to solve problems, and you have done your part in using technology to solve a particular problem, Islamic banking. You are using tech to see how you can, digitalize Islamic banking to make it more accessible to a lot of people. What are some of the challenges? Because I'm sure it's not all rosy. It's not all. It's very hard. What are some of the challenges people should look out for when they are starting a tech business? And how should they approach those challenges now? I think the first one which is mutane some pushback. Kana son ka sake wani abu mutane ba su son sake yasa that's the first thing you have to put in your mind kama kai abin nan ba su tuma kai at the beginning soon take time, so that's one. Another thing ne da ka yin
kamar kana shi na fadin na wata rana mutane da kike nema su joining ka build wannan abin na yafi shi ka neme wannan mutanen na Africa yazo ta side African yazo Ghana tech talent in Ghana bai da yawa mutane kadan kawai ne suke da very very deep shi yasa wannan kadan suke nan kuma kunna da ka biya su kuma ina yayi high don su kawai suka san education kana son ka build wani abu cikin AI na wannan field nan ba mutane da yawa Ghana da suka yi aiki cikin wannan field nan fa jima sakan ne ka samu wani da yana operate cikin wannan AI field nan for the past 10 years location machine nan shi da waran su kawai ne ba su da yawa so wannan you need to pay them a lot of money that's also another thing that you could so samun talent muna kira shi talent su ne masu wanda shida su yi aikin don ke ka ba ka yi wannan aikin nan duka so samun talent is very difficult another thing ne kuma money kamar kana na fadi ne kana neman kudin da ka build da shi ka biya mutane at least for the first 3 years ka set up abin nan ka samu maybe wani office kankani wani wuri ka invest cikin wani marketing and sales ai ka san Ghana ana so a ga abin nan sannan da shi ka yasa maybe kana son ka sa wani app kan TV ko irin wannan kayan duka kudi ne sa samun wannan kudin nan kuma ina da wuya the main reason ne samun kudin nan ke da wuya daga nan gannan ne muna masu kudi mu Ghana da yawan nan masu wannan kudin su da suka samu nan ba cikin tech bane kaga understand they it was an investing so invest kunna cikin other things isa ka san kana da kudin ma daga cire kudin nan ka sa cikin wani app kai wala ka samu kudin nan kai tunanin shi isa also another thing ka understand wani app ya ma wuya ka sa kudi cikin sa da wannan basu taba su invest cikin wannan kayan nan ba isa ka je wurin kuma su invest in your adventure it will take a while sa wani ya fi shiga je gidan mai shi ka zama da shi ka explain mai ya understand pa shi ka gwada mai different ones na wanda su ka yi different parts of Africa Nigeria an ga suna da tech companies there wurin nan so that's one of the issues it's because but su invest in wannan field nan very much ba I ka je US ma at 2002 2003 ma it was the same thing masu kudin wurin nan kuma a lot of their money na ba cikin tech fito ba sa su mai ka duba wannan time na yan tech da yawa suke neman kudi na su ma haka nan no ne amma over time na sun investors na su invest cikin te sa yanzu ne ya zama normal that's the other thing and then also depending on field na kike cikin na there might be some kind of challenges kuma what ranan there are some license regulatory issues and maybe field na kike cikin na ya fi government baka wani takada sannan ka launch cikin wannan field din wadansu fields na government suna da strict kamar yazo ta wurin banking suna da strict wani healthcare kuma suna da very very strict another field kuma ne wurin loruka na suke use road ba ka ce da kai loading ke da kanka ka zo ka sa kai anya ba shi da an baka wani takada isa irin akwai fields da sannan ka build wani app cikin ya fi ka check irin wannan kayan nan the other thing kuma ne I think building in tech is very hard yasa kana yin you have to surround yourself with other people wadansu da su suke yin tech nan don the kind of challenges you face ya zo shi kuma ya taba face wannan challenges na abin da karfi abin da ke da karfi duka it comes with a lot of kamar abin sacrifices wata rana wani iyayen kama suna ma neman kama maybe kana office kana aiki maybe friends kama suna neman kama they can't get you it's irin wannan kayan masa it will get to a time and you have to put in a lot of time it's very important kama ka surround kanka da irin wannan mutane but in terms of I think for the funding the best way you can go online ka check online ka duba who are the people who have been funding tech platforms in Africa ka Google which investors invest in Africa in tech sheka duba sheka zana musu wani email wadansu kuma sheka reach out to wadansu mu na muke cikin field na ka reach out to muka mu kana son ka raise funding ka ba company ka mu connect ka mu ba wadansu investors she mu duba the thing makes sense she mu wannan connection that's also one other way
waɗansu kuma nan kai fira da wanda maybe ka san masu kudi cikin wangan ka networking ka reach out to amma kamar kana na fadi nan da yawa investors in Ghana nan ba su invest cikin tech aka nan bai sa wannan ne ya fi ka explain musu da kyau so to understand in terms of the talent nan wannan kamar kana nan shi ne fadin akwai wani abu muna crash option stock okay stock abin options that's kamar wanda kike kawo shi on your team na ka ba mai shi percentage of your business though you can't pay the person but okay shi so like an equity isa muna ba su 0.5% which could be about 50,000 shares 150 maybe 5,000 shares isa shi ka ba mai shi part of the business shi me shi kuma ya gan kamar abin da yake yin na shi ma ina da wani ba kamar ina samu salary kawai bane salary maybe ma baka ma shiga biya shi da kyau shiga bashi wani partin shi that's one way to isa wannan muna yin Ghana muna yin daga US tun ga duka is the same thing so ma wurin nan wani na yana so build wani ba ma wannan abin field nan wanda me shi ke neman they can't pay the person that's also some of the other things. I have two questions coming up from my listeners. Okay. And the first question is coming from Rashida. She says she is listening to us from Mambobi. She says she wants to build a platform, but there are already players in that platform, and she sees it as a tough competition, but she's very excited to build that platform. Her question is, how can she make the product stand out and appeal to the market that already have the competition? That's a very, very good question. Kama kana shi na fadi dan ba bin da kai ne wani bai taba yin ba abin da kai duniya ga duka an taba yi there's no way come on you try to innovate something that when bai taba when you check your it's also very good come on tagan come on the other players in that field there are some technology entrepreneurs and shika tamish come on who are in the field cheche ma ba kowa cikin field evaluation ma da ka nemi investment wurin investor shi kace mai investor wanga magana mai investor ya ce baka duba cikin marketing ka da kyau ba daga sai dai wake kamar shi ne fari dana daga sai dai wake wani wuri kaga kamar maybe ana neman wani wake maybe ke ka bi wuri rana guda kaga kamar ana neman wake shi kace bari zo set up daga nan ga afin da kike zo ne afika check ka gan kamar wake sai da wake cikin wannan area na ne na sa kai na ba na yi nisa da me shi kada shi mutane mu zai zo wurin da ne nake nan isa ai ka ce ma wani kamar wani ya ce ma who else sells wannan wakin na area shi ka ce ma ba kowa wurin nan me shi ya ce ma kamar they don't trust je ka duba da kyau isa it's very good kamar ta gane kamar akwai other players in the field now in terms of kind of to make nothing different there are several ways to do that one way it can build technology what you can come up with a certain kind of technology in the ba taba yin ba okay so I was can come up with one kind of technology in the ba taba exist ba kaman kind of AI ekin that's one way. And then the other thing makaiga compete on price kaiga che kaman abin da ana charge maybe 10 ke ka charge 5. That's also one other way. Another thing ne kaiga yi shi mudokesh kama abin da kike son ka shika yin wanda suke yin maybe working as suke saying they don't package it well so na kaiga package shi in a way that is very, very different and then those are some of the other things. There are also some other things as well. Thank you very much, Mr. Mubarak Sumaila. It's been an interesting and very insightful conversation we have. I still have some of your comments. I'll post them to Mr. Sumaila to have them answered. Yes. Listeners, it's been another interesting conversation on the chat room show for today. Until we come your way again next week same time, we say let's keep chatting. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. masu batu kuma ban fada ba daga Allah ne marhaba guriyar alkai marhaba
marhaba muryar alkhair 99.3 sun ce Rasha ta kaddamar da wani hari da jirage marasa matuƙa a cikin dare inda ya jikkata akalla mutum guda. To kanan labaran kenan a cikin shirin